السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو جديد. اليوم باش نحكيو على كوبرنيتيز. باش نحكيو مش بسيط كاني باش نكون اكسبير، مي جست بنحاول نكتشف السوجي ونتعلم شوية شوية اللي بازيك تاع كوبرنيتيز ونشارك معاكم التجربة. كيف معفسين في ليكيب ناسيونال، نحاولوا نبدلو الجو شوية بالكود. سيدي نتوكل على ربي. بسم الله. دونك لهنا عندي الباج متاعي اللي باش نحاول نعمل فيها ريزومي كوبرنيتيز. عندي ميني كيوب وعندي نود، كل مرة ناخذ توبكس ونقرا عليه. دونك عندي بيان سور دوكيومونطاسيون الاوفيسيال، وعندي ذا بيست فريند صديق نجمو تعملوه في الايامات هذوما شات جي بي تي. هما دونك هنا قلت له teach me Kubernetes بالغلط كتبتها، فرح بيا. أول حاجة لي nodes، قلت nodes is a physical virtual machine that runs your containers in Kubernetes. Nodes are part of it. node هي physical or virtual machine that run your containers. اوكي entre temps عملت شوية ريسيرش في صديقنا جوجل، قلت له اعطيني لا اله الا الله، اعطيني illustration نتاع الكوبرنيتيز، structure نتاع كوبرنيتيز. جابني في الارتيكل هذايا it's not secret that opportunity for organization operate massive scale. A single Linux container isn't enough to satisfy the application need. It does not uncommon for a system. اوكي Kubernetes a container orchestration system. هذايا يكون اهم حاجه في السهره الكل، اللي هي وشنو Kubernetes، اللي هو اوتي دوركستراسيون اللي مش تخليك تتحكم في الكونتينر نتاعك، كونتينر دوكر بيان سور نحكيو هنا. way to manage a life cycle of containerized application across the entire fleet. Okay, it's sort of meta process that grants the ability to automate the deployment and the scaling of several containers at once. Donc التحكم في الشاحنة متاعك بتاع الكونتينرز، قال لك هنا تنجم او plutôt it allow you grant the ability to automate، خلينا نتحكموا في الديبلويمنت اوتوماتيك، scalability نتاع الابليكاسيون، يعني نحبوا نكبروا وننقصوا لي ريسورس. Kubernetes يمكننا من الحكاية هذيا of several containers at once. Okay, several containers running on the same application are grouped together. These containers act as a replicates. Okay, هذه مهمة ياسر زادة. والله حلو ياسر الارتيكل هنا يفسر برشا حكايات. Container orchestrator then these containers act as replicates. Several containers running the same application are grouped together. These containers act as replicates. هذه سجلها. قال لك هنا نفسروها several containers running the same application، معناها عندك plusieurs containers يمشيو ولا يخدموا في نفس الابليكاسيون تاعك. ينجم يكون عندك plusieurs containers مي نفس الابليكاسيون دور كونتينر، دونك هذوما نسميهم دي ريبليكاتس ولا نسخ من الكونتينر برينسيبال ولا من بعضهم. and serve the load balancing incoming request. هاي الذي زيدها، يعني فما load balancing included في وسط الكوبرنيتيز في حد ذاته. اللود بالانسينج الناس بتعرفش هو جوست كيما حكينا بالكا هذايا باش يبدا عندنا بليزيور كونتينر كيما لهنا، كل بليتو هذم دي بود. اوكي تنجيو من بعد للي وركرز، مي كونتينر فيه بليزيور كونتينر، كل كونتينر فيه نفس الابليكاسيون دور. دونك كوبرنيتيز باش يتحكم انا هي الابليكاسيون اللي باش تنترسبتي الريبونس بلوتو للريكوست نتاع اليوتيليزاتور وتجاوب. Okay, a container orchestrator then supervise these groups, ensuring that they are operating correctly. Okay, التصوير هذا Kubernetes architecture and user interface هذوما باش تحكموا في الابليكاسيون بتاعنا في الكوبرنيتس بتاعنا، سواء avec une interface UI page web ou des boutons etc، والا بالكوماند CLI كوبيك CTL kube control CLI whatever. وهنا control plane
API server scheduler controller manager etcd. هذول لازم نفهمهم بالكعبة. وعندنا لي workers node 1 فيها pod 1 pod 2 pod 3. كي نشوف هما كونتينر اعمل برشا مرات زي اللي حكينا بكري. وتحت فما دوكر فما كوبيلات وكوب بروكسي. عندنا worker 2 avec SQL. Container orchestration is essentially an administrator in charge of operating a fleet of containerized application. If a container needs to be restarted or require more resources, the orchestrator take care of it. Okay, باي. قال لك نفس الحكي عاودها. container orchestrator is essentially administration مع اعتبار انت عندك بطو معبي باللي كونتينر وفما سيد لاهي باللي كونتينر هذوما. كان كونتينر كان ابليكاسيون مثلا حاجتها باكثر ريسورس هو جديد، كان حاجتها كان بليتو عنا يعني اوفرلود يطيح الكونتينر ترى دونك يمانجي في البيع الكل. That's a fairly broad outline of how must container succession. Let's take a deeper look at Kubernetes terminology produce a lot of vocabulary to describe. باهي عنا pods. دونك أول حاجة باش نحتاج لها up شيو دو pods. What are pods? Kubernetes is a group of containers. ايواش هذيا مهمة على الآخر. هذيا نجم نقولها كيف بولد كي خاطر نفهم التوبيك ده. جاتك اللي في المخ. pod Kubernetes pod is a group of containers. اوكي نمكن نرجع ضريبة فوق. c'est un pod فيه plusieurs containers. Okay, and is the smallest unit that Kubernetes administrates. Pods have a single IP address that is applied to every container within the pod. Pods have a single IP address that is applied to every containers within the pod. Containers in the pod share the same resources such as memory and storage. share. Containers inside the pod. Okay. اوكي دونك قلنا للسيد هذا الكونتينر هو en gros c'est groupement des containers. Pod c'est plusieurs pods. Voilà, pod c'est plusieurs containers, c'est ça, c'est un groupe de containers. Ok. Pods have a single IP address. Pods have a single يعني they sharing the same IP address وكل واحد عنده IP address بتاعه. شو صديقنا. The smallest and simplest unit in Kubernetes object model, a pod represents a single instance of running a process in a cluster and can contain one or multiple containers. Very brief. Do pods. Do all pods in Q8 share that same. No, each pod in Kubernetes has its own unique address. Pods are the smallest deployable unit in Kubernetes, and each pod gets its own IP address. This IP address is unique within the cluster and is used to communication between the pod. Okay, فهمنا. Merci. باهي. دونك هنا فهمناها اللي كل بود عنده الاي بي ادرس متاعو. اوكي. Every container within the pod. Containers in the pod share the same resource such as the memory and okay. Donc pod فيه plusieurs containers. كل pod عنده اي بي متاعو ولي كونتينر في وسط البود هذاك يستعملوا الريسورس متاع البود. كوم سي عندك ابليكاسيون دور تحت اورديناتور او بليزيور ابليكاسيون يدوروا تحت اورديناتور. بليزيور كونتينر باش نبداو واضحين. بليزيور كونتينر يدوروا تحت نفس البود اللي هو كوم سي ماشين. دونك نورمال كانوا يعملوا لي ريسورس باش يبارطاجيو لي ريسورس تاع الماشين هذيك. This allows the individual Linux container inside the pod to be treated collectively as a single application, but as if all containerized processes were running together on the same host in more traditional workloads. It's quite common to have a pod with only a single container. It's quite common to have a pod with only single container. يعني حاجة عادية كون يبدأ عندك pod فيه container واحد. When the application or a service is a single process that needs to run
But when things get more complicated and multiple processes need to work together using the same shared data volume for a correct operation, multi-containers pod is deployment. Multi-container pods is compared to setting up shared resources between container. ما فهمتوش. But when things get more complicated and multiple processes need to work together using the same shared data volumes for correct operation, multi-container pod is deployment. Configuration compared to setting up shared resources between containers on your own. Okay, for example, if you were working on image processing service dot generate those create gifs, one pod may have several containers working together to resize the image. The primary container might be running on the non-blocking microservice application, taking in requests, and then one or more auxiliary sidecar containers running batched background processes and cleaning up data artifacts in the storage volume as part. باهي فهمت معناها هون بيروح يحب يقول لك السيد هذا راه سي نورمال تلقى امباد فيه ابليكاسيون واحدة فيه كونتينر واحد، ولكن وقت اللي تشد بعضها وتبدا فما برشا ورك لود الفوميو تستعمل بليزيور كونتينر باش تفرق بيناتهم الخدمة. خلينا نعملو طلع على اللايف اسكو يمشي والا لا خاطر فيريفي صاحبي. اوكي مش نعمل بريك مود. Good. That's right. Okay. Good. The deployments. Kubernetes deployment define the scale at which you want to run your application by letting you set the details of how you would like pods replicates in your Kubernetes node. شنو معنى هذا؟ Deployment define the scale at which you want to run your application by letting you set the details of height, how you would like pods replicated your Kubernetes. Deployment describe the number of desired identical pods replicates to run and a preferred update strategy used when updating the deployment. Kubernetes will track pod health and will remove or add pods as needed to bring your application deployment to the استني خاطر انا تو نخفي deployment الكلمه من جاي من deployment بتاعتها سي با الميم سونس. نشوف واش حكى عليها السيد هذايا. او سي بيان ديجا حطينا دي ليان. Deployment, a high-level abstraction that manage replicates. Okay, replicate set and provide declarative update to application, manage the deployment and scaling of the application. Deployments. I need look. لهنا up deployments. عاود لي بالله. Kubernetes deployment define scale, the scale at which you want to run. En gros deployment هي control combien de réplica الحاجة اللي تكنترولي قداش من نسخة من الكونتينر بتاعي يوصل البود باش يكون عندي. Like pod replicate in your Kubernetes. Deployment describe the number of desired identical pods. Okay قداش البود قداش مرة مش تعاود.
run on the preferred update strategy used when updating the deployment. Kubernetes will track pods health and will remove or add pods as needed as bring. Just copy that. ترجمه بالعربي. Okay, services. ايوه توا فما حكاية مزيانة باش نحكيوها هنا. Services quite interesting. Okay, the lifetime of an individual pod can be relied upon. Everything from their IP address, قلنا كل pod عنده IP address specific متاعو, to their very extensive existence are prone to change. Okay, donc هنا قال لك كل شيء pratiquement في البود ينجم يتبدل. In fact, within the DevOps community, there is the notion of treating services as either pets or cattle. A pet is something you take special care of, whereas cows are viewed as somehow expendable. عاود لي بالله يعني ضعت بين البيتس والكاتل. قال لك بالدرجة there is notion of treating servers either pets or cattle. Okay, now, in the same vein, Kubernetes doesn't treat its pod as a unique, long-running instance. If a pod encounters an issue and dies, Kubernetes' job to replace it so that the application doesn't experience. معناها يقول لك Kubernetes ils s'en foutent من les pods. كان طاح pod يدفنوا ويصنع pod آخر. يديماري pod آخر. A service is an abstraction, service, an abstraction of the pod, and essentially the only interface that various application consumers interact with. As a pod are replaced, their internal names and IP address might change. A service exposes a single machine name or IP address, the pod whose underlying the name and numbers are unreliable. Service ensure that to the outside network everything appears to be in change. معناها يا سيدي قال لك السيرفيس هي ريالمون هي الانترلوكيتور، هي المستمع بيني انا كمستعمل وبين الابليكاسيون والهلمه اللي صايره التالي. يعني البود نتاعي نجم يموت، نجم نعمل ريكرياسيون، نعمل ابديت اتسيتيرا، مي الحاجه اللي قاعد نتفاعل معاها هي سولمون السيرفيس، والسيرفيس بالتالي هي تعرف كيفاش تتعامل مثلا في صورة ما البود طاح وعاودنا عملنا كرياسيون دان اوتر بود، دونك اوتوماتيكمون نتاعو لي بي باش تتبدل. دونك حاسيلو سي فورم دابستراكسيون نتعاملوا من السيرفيس، والسيرفيس يدبر راسها مع لي بود تاعي. فوالا لكن هي الصناج. get back services اوكي تويك شنو باش نحكيو سيدي خويا؟ نودز. اوكي نودز Kubernetes node manage and run. D'accord. Donc pod container في وسط pod في وسط node. اوكي هنا الى هنا سيدي خويا كي نعمل kubectl get node معناتها هو هنا جاي في شيلي في البود نو بلوتو نود. نجم نعمل a little bit here up kubectl يعني ctl get pods ما فيش get pod. Ok, donc pod. Je pense pas نجم نهبطو تحت الكونتينر جرا. ناي kubectl. دونك قلناش نعاودو باش نحكي في مخي une fois pour toutes.
عندي نود، تحت النود فما البود، وسط البود فما لي containers. دونك get pod get nodes cube كيوب ستة اب. عندي ميني كيوب اللي هو هذايا سي نود، وتحت النود هذايا فما دي بود. اوكي جاوز احمد. Alors, node, Kubernetes node manager run pod, it's the machine with a virtualizer physical that perform the given work. Just as a pod collect individual containers that operate together, node collect the entire pod that function together. عاود لي يا سي احمد. As pod collect individual containers that operate together, a node collect the entire pods that function together. Voilà, كنا نحكي فيه. البود تلمد لك دي كونتينر وتخدم فيهم بعضهم، والنود تخدم دي بود وتخدم فيهم مع بعض. بلوتو تلمد دي بود وتخدمهم مع بعض. Where you're operating at scale, you want to be able to hand work over the to know the pods are free to take. اوكي هذه صفو خاطر سي كوبرنيتيز كي غادي يسيدي بالعربي. هذا كوبرنيتيز هو مشي ديسيدي، هو اللي بنا مشي يختار أنا هو النود اللي ينجم يبعث له الخدمة به. نود نقلناها شو نقلها اب. نقول قال علاش انا ديريكت ما نهزش هكا ونعمل لي زانوتاسيون تاعي في وسط نوشن وجوي باهي، علاش لا؟ وي كده اب سيف ماي اي تي سي دي واش نحبس هنا. نكملو مثلا اب تاك سيف. نجم نزوم البيت. جود. Kubernetes pods باهي سيرفيس سي بون حكينا فيه. نودز حكينا فيه. It's a machine. دوك هنا نحب نهايلايتي كالكو ستاف. Kubernetes manage node. Let's give it dark color green. Okay, it's a machine with a virtual just pods together. Yeah, not green. Okay, the Kubernetes control plane. يقدر لي نرجع لفوق للدوكيمنت اللي هي كنترول. اوكي بلين. قالك the Kubernetes control plane هذا سبب مغوي ذا ندخل يا is the main entry point. اسمع في العرض التالي. اوكي سيبيا مكرب. Okay, Kubernetes control plane is the main entry point for administrators. علاش؟ خاطر الريبونس فيها CTL. نو تبتدي. داكور. هي كيفاش نقولوا أول حاجة يتفاعل معها سواء اليوزر انترفيس اليو اي ولا السي ال اي. Administrator and users to manage the various node. Okay. Okay, operations are issued to it either through HTTP calls or connecting to the machine and running the command line script. As the name implies, it controls the Kubernetes interacts with your application. به فاهمين؟ دونك هذه كما نقولوا الكوماند سنتر بلاصه وين سي الادمنستراتور باش يتحكم في الابليكاسيون تاعنا في الكونتينرز وفي الريكلام الكل. باهي عندنا كلاستر. ايوه الكلمه ذي ما ظهرت ليش لهنا. بون فسر لي شنو الكلاستر. الكلاستر is all of the above components put together as a single unit. يظهرني هذا هكا. يظهرني هذا عندي بشويه نحبوك راك هكا نغر.
ما فماش cluster. Cluster is a set of nodes grouped. Okay, هاي. Kubernetes manage and orchestrate containers across the node in a cluster. طب يا هذيا نحاول نختار لهنا. Yes, action يا صاحبي. Is not comprehensible. Cluster is all of the above components put together as a single unit. Cluster is a set of nodes grouped together. هذه لازم tag. Let's go blue. Cluster هو مجموعة من لي نود اللي في وسطهم دي pod اللي في وسطهم دي container ملمدين together. Okay. Kubernetes manage and orchestrate containers across the node in a cluster. معناها كان نرجع للتصوير متاعنا قلنا pod node دونك هذا c'est un cluster ou plutôt هذا c'est un cluster normalement si je ne dis pas de bêtises et qu'on a hop the image like the draw صورتك الدول ولا donc ça c'est un cluster. Le texte. Color bien sûr, hop. واضح. نعمل control save. Why? Yes, we can. نطلع نحط تك. لازم يثبت من هاك. donc وين حكينا cluster okay. Cluster gonna is a set of nodes grouped together. A cluster is a collection of nodes of pods of containers. Acceptable. Kubernetes manage and orchestrate containers across the nodes in a cluster. Across the nodes, okay. Node de pod or pod de container. Kubernetes components. With a general idea of how Kubernetes is assembled, it's time to take a look at the various software components that make sure everything runs smoothly. Both the control plane and individual worker nodes have three main components. Main components 3 هنا ضربها كيف. Okay. Control plane. API server exposes a REST interface to the Kubernetes cluster. All the operation against pod service. Okay. Okay. Service هاي قلنا هي الانترفاس اللي يتعامل معها باش المستعمل بتاع السيرفيس باش يكومونيكي مع لي بود and so forth are executed programmatically by communicating with the endpoint provided by it. How the API server expose a REST interface to Kubernetes cluster. All operation against pods. معناها باش نلخصوا يجي السيد هذايا شكون ال API service يكسبوزي لي API لل UI ولا لل CLI باش نجموا يتحكموا ويجريو لي pods في وسط الكلاستر.
Okay. API Kubernetes all operation against the board services and so forth. ما شفتش لي سيرفيس انا لهنا. سيرفيس وين؟ Service. I don't see them. Okay. Scheduler. The scheduler is responsible for assembling or assigning work to the various node. It keeps watch over resource capacity, ensure that worker nodes performs is within an appropriate threshold. معناها السكيدجولر هذايا اموره كقياس على nodes. اوكي دونك ديريكتومون على بود وتخوموندي على كونتينر. كان شفنا اللي فما نود صار لها اوفرلود ولا حاجه يتصرف باش يقوي الكاباسيتي دونك ان جرو مش مهمته البرانسيبال هي performance is within the appropriate threshold. bring هذه up green. Keep watch over resources. Keep performance is within the appropriate. حاجتين لازم يشدهم. Scheduler يعس على الريسورس بتاعنا وباش تجارانتي اللي البرفورمانس جوها باهي. Okay, controller manager وين هذا؟ It is the second or the third. حكينا ال API servers do not expose it. Scheduler اللي هو على performance كذا والcontroller manager. The controller manager is responsible for making sure that the shared state of the cluster is operating as expected. More accurately, the controller manager oversees various controller which respond to event. استنى عملت black out لهنا. The controller manager is responsible for making sure that the shared state of the cluster is operating as expected. The controller manager oversees the various controllers which مشيين. Okay, مش نقوله explain Kubernetes controller manager with easy language. Yeah, very easy language. Same. Direct. Okay, in Kubernetes, the control is one core component responsible for managing various controllers that regulate the state of the cluster. It runs controller process that regulate different aspects of the cluster, ensuring that the actual state matches the desired state. Example, here is some key point about the Kubernetes controller manager. Control loop. The control manager operates as a control loop. This loop continuously watch the state of the cluster through the API server. The controller manager operates on a control loop. This loop continuously on a control loop. Okay. State of the cluster through the API server. Okay, API server. Not API server. Okay. It's compare the current state on the cluster with the desired state declared in the API object and take corrective action. Okay, معناها هذا اساس. اساس من الاخر على الاخر. Controls include several built-in controls, each responsible for a specific aspect of the cluster. Example of the control manager by controller manager managed by the controller manager includes the replication control, deployment, and stateful controller, daemon, set controller, and more. Okay, oh لا فرح بينا. Okay, هذه لازم نهزها كلها. Kubernetes up. عجبتني التفسير هذا خير من اللي up to the attack.
السيد هذا قال لك اون غو سي اساس هذايا باش تعمل اي بي اي سيرفر باش يقرا ستيت تاع الكلاستر نتاعنا باش يكومباريه مع الستاتيو اللي ديفينيناها اللي نورمالمون كامل غادي تجي من الكونفيغ مثلا دو ريبليكيتس من الكود هذاك حاجه سيرفيس يكون هكا ريسورس هكا اتسيتيرا. كان حاجه تبدلت هو ياخذ الانيشياتيف باش يصلح اللي الحاجه اللي ماهيش بشكل ماه Kubernetes components scheduler controller manager control loop عنده controllers عنده replication controller نورمالمون باش يغارانتي اللي عندنا النومبر دو ريبليكات يعني عدد النسخ من البود اوكي من البود ensure number اوكي فوالا pod are running at all time. Other node c'est collection de pod je me rends plus node mais okay. If there are too few replicates create new pods. If there are too many terminate. Okay. Deployment, manage deployment which allow declarative update to application. It facilitates rolling updates and rollbacks. Rolling update. Okay. Ensure that a specified number of replicates are running. Okay, تحس نفس role replication control deployment controller ولا يريتيو من بعضهم. Node controller monitor and manage the nodes. Service controller endpoint controller شنو هذه populate the endpoint object a list of IP addresses or endpoints for services ensuring proper connectivity. Cloud controller for cluster running on the cloud provider there is a cloud specific controller manager. It interacts with the cloud provider API to manage resources such as virtual machine and load balancer and storage. Custom controller Kubernetes allow user to create to extend the platform. لأن وصلنا لغادي separation of concern. The controller manage شنو معناها تو دخل follow the principle of separation of concern where different controller handle distinct functionalities, promoting modular and maintainable code. A controller manager along other component like API. Worker node. Kubernetes. D'accord. Yeah, sweet. A controller manager along with other component like the API server etc plays a crucial role. ما نحبش الملخصات نتاع تشات جي بي تي فايدة خلها في حيط خليني فاهم هذوما يزيني. اوكي تو نتعداو للوركر نود كومبوننت. وركر نود كومبوننت جست نرجعو التصوير باش نتذكرو نحنا وين نجيو لهنا. وركر نود اوكي. Kubelet track the state of pod to ensure that all the containers are running. It provides a heartbeat message every few seconds to the control. Oh la la هذايا الدسيس هذايا هي اوتيل داخل معنا. اوكي فهمتك. If a replication controller هذاك tracks this to ensure that all containers are running. Track the state. Okay. Ensure all containers are running. They are. If a replicator does not receive that method, node is marked as unhealthy. Okay. هنا look at this. هذه على الأخر نحطها on bold. To every second to the control plane. Oops. ممكن ما نوصلش مساج للكنترول بلين تلاقيه كود ولا كونتينر البود كود ولا داكور نود
نود كود ما فيش. اوكي. تاك go green. does not receive. تاك مش الكرسي pénible. اوكي كيوب بروكسي وين انت يا السيد هذا؟ كيوب بروكسي اوكي ايش يعمل؟ كيوب بروكسي route traffic coming into a node from the service. It's forward request for work to correct containers. Kube proxy, okay. etcd distributed chorus is a distributed key value store that Kubernetes use to share information about the overall state of the cluster. Additionally, nodes can refer to the global configuration data stored there to set themselves up whenever they were generated. لا ما عجبنيش برشا. يظل السيد هذا على ال etcd monitors and updates useful keys. We have etcd Kubernetes apply. أعطيني Kubernetes etcd. Okay, in Kubernetes, etcd is an open source distributed key store, plays a critical role in maintaining the cluster state and ensuring consistency among its components. It is used as the primary data store for all the cluster data, including configuration details, status information, and metadata about the cluster. Here are key point but etcd in Kubernetes consistent and distributed. etcd is designed to be consistent and distributed, providing a reliable way to store and retrieve data in distributed environment. Data model use key value. Kubernetes use etcd store configuration data, state information, and metadata about all the resources of cluster. معناها باش يسجل فيه بعض المعلومات ومعلومات تخص الستيت نتاع الكلاستر، configuration, metadata, high availability. Backup. Kubernetes administrators are often recommended to regularly backup etcd to ensure that cluster data can be restored. Disaster. Okay. In summary, etcd is a fundamental component of providing a reliable and distributed storage solution that help maintain the desired state of the cluster and enable coding. أنا نقولوا مساحة تخزين تسجلوا فيها معلومات مهمة على الكلاستر. كان شنعة الأمور نجموا نعملوا باك اب. فوالا هذا هو. Don't save. To live. It is the live. اوكي كذا شان توا قربنا الساعة 7. good. اوكي what is next. توا مالق سويدينا بشوية كود جو بونس. السيد هذايا اب ونرجعو لهنايا. كل محل عندي ابليكاسيون دور سنين محبتش تمشي لي ولدي مش علاش. فوالا باهي هيك خاطر عندي ميني كيوب. قال لك ميني كيوب est un outil facilitant l'exécution locale de Kubernetes. ميني كيوب execute un cluster Kubernetes. واو محلاك تبدا تقرا وفاهم فاش تقرا. Donc mini cube exécute un cluster Kubernetes à nœud unique dans une bon mieux نترجم بالانجلي باش نبداو فاهم. Dans une machine virtuelle VM de votre machine portable pour les utilisateurs qui souhaitaient essayer Kubernetes ou le développer au quotidien. Minikube prend en charge les fonctionnalités Kubernetes suivantes: DNS, node ports, config map, secrets, dashboard, containers, runtime, Docker, container activation of CNI containers, network interface, ingress.
اوكي مازال برشا حاجات لازمنا نتعلم. السيد هذايا ما حكاش على انجريس باغ اكزومبل، ما حكاش على شنو. وميو نمشيو للدوكيومونطاسيون اوفيسيال. installer. اوكي اب. donc change location Linux Kubernetes. change location. Okay. documentation ميني كيوب. قبل ما نعملو ميني كيوب فما حكايات ما نزلت نفهمهم. انجريس، شنو هو الانجريس هذا؟ انجريس ميني كيوب على اساس مش لو ناخد كذا على حكاية نزل Chris. Hello, features take Kubernetes stable, an API that manage external access to the service in a cluster. Typically, HTTP ingress may provide load balancing, SSL termination, and name-based virtual hosting. For clarity, this guidance define the following term: node, worker machine, and Kubernetes. هو نفهم شنو node. node هو فيه دي pod ودي pod فيه دي containers. I can keep saying this all night. Cluster هو set of nodes. Okay. Edge router, a router that enforce the firewall policy for your cluster. This could be a gateway managed by cloud provider based cluster network, a set of link, logical or physical, that facilitate communication within a cluster according to the Kubernetes networking model. أنا عارفة ودني هذيا تجي تقرا حاجة تحلك 50,000. Okay. Service Kubernetes, a Kubernetes service that a Kubernetes service that identifies a set of pods using label selector. Unless mentioned otherwise, servers are assumed to have virtual IP only routable within the cluster network. Okay, what is ingress? Ingress expose HTTP and HTTPS routes from outside cluster to the service. Outside the cluster to the service within the cluster. Traffic routing is controlled by rules defined in the ingress resource. Here is an example where ingress send all traffic in one service. Figure in ingress. Under the client, ingress managed load balancer. Under ingress routing rule, service pod 1, pod 2. Labels the cluster. An ingress may be configured to give service externally reachable URLs load balancing. An ingress. ايش معنى ingress بالعربي؟ Sorry guys, but sometime you need to get back to to the basics. دخول. Ingress. دخول. Okay. اسمع الله ما أعرف. Maybe configure to give external. Okay. Ingress controller is responsible for fulfilling the ingress, usually within load balancing through. It may also configure edge router. ما به باش نلخص السهرة الكل. ingress هذيا شنو سماها هو؟ is a tool. ingress expose شنو سماها هو؟ قال لك expose ما سماها شنو. بون هي تكسبوزي الكلاستر outside world.
I copy this. Ingress tag. Ingress expo. شنو هذا؟ Exposure from outside. Is a request HTTP outside the cluster to service within the cluster. Traffic routing is controlled by rules defined the ingress result. My example هنا حاول نفهم به الصراحة. Okay, minimal ingress API version kind ingress metadata not even minimal ingress annotation specs. دونك هنا اللي نعرفه اللي كل دوكيومنتاسيون بتبدا بيان سور بالاي بي اي فيرجن ولا كل فيشي دو كونفيغ كوبرنيتيز تبدا API version kind وفما ميتا داتا وفما دي سبيك. ميتا داتا جينيرال مسيد لا ديسكريبسيون اوكي والسبيك هي سبيسيفيكاسيون مميزات ولا القواعد نتاع السيرفيس هذايا ولا نتاع الانجريس ولا دونك ingress class name nginx example قواعد http path test path prefix backend service tak. Okay. An ingress need an API version kind metadata and spec field. The name of the ingress object must be a valid DNS subdomain. Like the name of the ingress object, the name is this one. Yeah. Must resources type require a name that can be used as a DNS subdomain. Say براد. وينو؟ This DNS label standard. What is the name? Some resource type require a name to be following DNS domain name service. General host name and address. عرفتي قديش قال لك؟ يا 11/23 هذا. Okay. Writing the documentation organization. We know. General host first. Excellent. به تخشى المرمى. ارجع هنا. For general must be valid name service. Okay. For general information about working with config files, see deploying. Bad. Contain deploying application, configuring container, managing resources, ingress frequently use annotation to configure some option depends on the ingress controller, an example of which the rewrite target annotation during different ingress controller support. اوكي بون هنا دخلنا في برشا دقابيش برشا ديتاي. each HTTP container rule contains form information. An optional host, in this example no host is specified, so the rule applies to all inbound HTTP traffic through the IP address specific in how if a host provided, example fauxbar.com, the rule apply to that host. List of path backend combination of backend and service best. Okay. Ingress rule. Backend is a combination of service and port's name and describe the service doc. Okay, Kubernetes service. Ingress. We're here. Ingress service. Okay.
default backend. اعطيني example بالله خلينا نفهموا واحنا اخر. spec default backend هنا فما backend default backend ingress rule host list of path. Backend is a combination of service and ports name as described in the service doc or a custom resource backend by way of CRD custom code that define a resource to add to your Kubernetes API service without building a complete custom server. HTTP and HTTP requests to the ingress that match the host and path rule are sent to listed background. Okay. And will standard traffic in single default spec. Okay. Resource backend is an object ref to another Kubernetes resource within the same namespace as the ingress object. Resource is a mutually exclusive setting with the service and will fail validation in both out. For backend with a static asset. Where is my IP tag? Describe. No resource found in default namespace. جو بونس نحبسوا الفيديو لهنا خاطر باش ندخلوا في حكاية توجع الراس. il vaut mieux نعملها في فيديو اخر ان شاء الله. كوم دابيتود بارك الله فيكم على المشاهدة، وكاين تتفرج في الفيديو هذه ماكش ابوني للرشان يرحم والديك. بارتاجي خلي الناس خلي معلومة تعم، خلي وما ننفعوا العباد لعل حد كيكان تنفع المعلومة هذه في خطرتي يعمل حاجة دبر خدمة.